Karibu mtazamaji wa Adnely Class. Leo tumetembelea maeneo ya Ukonga na tumekutana na wanafunzi hapa. Shule inajulikana kama Melmark Open School. Nikaambiwa hapa kuna wataalamu wazuri sana wa science, especially biology. Nikasema sio mbaya niingia. Kwa nimepita hapa nimewakuta wanasoma, wanajisomea hapo kwenye private studies. Nitawauliza maswali mawili matatu. Tuone kweli science wanaijua. Karibu. Sawa. Sasa jamani, mimi nataka kuwauliza kuhusu viumbe fulani wanaitwa reptilia. Wazungu wanawaita reptiles. Tunawafahamu? Ndio. Sawa. Mtu mmoja kama anaweza kunipa mfano mmoja wa reptilia. Huyu hapa amekuwa wa kwanza. Reptilia, nipe mfano mmoja wa reptilia. Jina lako kwanza. Kwa majina naitwa Frainis Elipofute, nasoma Melmark. Mfano wa reptilia snake. Anasema snake. Snake. Mwingine nani anipe mifano miwili? Sio mfano mmoja tena, miwili. Ilianza na mdada, sasa nakwenda kwa mkaka. Aisee, nipe mifano miwili ya reptilia. Kwa majina Dafnani Pokomba, mfano wa reptilia chameleon and tortoise. Chameleon and tortoise. Tortoise. Yeah. Tortoise. Okay. Sawa. Tumeshapata mifano mitatu. Tuna chameleon, tuna tortoise. Na yule wa mwanzo alikuwa nani? A snake. Tuongeze mifano mingine miwili. Nani atamalizia wawili waliobaki? Hapa jirani. Kwa jina naitwa Mariam Mapunda. Mifano mingine miwili ya reptiles ni turtles na lizard. Anasema ni turtles na lizard. Hivi turtles sio tortoise? Hapana, ni turtles. Okay. Sawa. Wanasema hiyo ndiyo mifano ya reptilia. Reptiles. Sawa. Hawa viumbe wana sifa tofauti na viumbe wengine. Ndio maana wakapewa jina la pekee yao, reptilia. We should go through the characteristics of reptiles. Ngoja nirudi tena tupate sifa za hawa reptilia. Characteristics of reptiles. These ones now should be in English, at least. In a short way. One example, one feature or one characteristic of reptiles. I go a bit far. One characteristic of reptiles. Here. Kwa majina naitwa Innocent. Mfano wa characteristics of reptiles ni dry skin with scales. They have dry skins covered with scales. Okay. Any other characteristic or feature of a reptile? I go to a lady. You have already answered. Have you ever answered? No. Okay. One characteristic of reptiles. My name is Jasmine Bashir. I'm Ukonga Melmark. The one characteristic of reptiles is they have cold-blooded. They are cold-blooded. Reptiles are cold-blooded animals. Thank you. Can we have two more characteristics of reptiles? Nani mwingine atatupa moja? Huyu kaka hapa hajaongea. One characteristic of reptiles. Majina naitwa Pascal Michael. One characteristic of reptilia is they lay eggs. Anasema reptiles lay eggs. Lay eggs. Wanataga mayai. What? Hiyo ni changamoto. Anyway, tutaona mbele ya safari. Mtu mmoja atupe sifa nyingine ya mwisho ya reptilia. Mtu mmoja, ngoja nisiende mbali sana hapa. Sifa ya mwisho ya reptilia kwa leo. Kwa majina naitwa Nasra Muhammad. Sifa ya reptile ya moja, they have 3 chambers of hearts except crocodile.
reptiles have 3 chambered hearts except crocodiles. Mimi nimeelewa kwamba hawa jamaa wana mioyo ambayo ina viumba vitatu. Kasoro mamba. Mamba yeye ana vingapi? Crocodile, they have 4 chambers of heart. Okay. Thank you. Sawa. Tumemalizana na sifa za reptilia. Ila hawa viumbe bwana wanastaajabisha sana. Ukiwachunguza mmoja mmoja, kila mmoja ana upekee wake. Ila kabla tujafika kwenye upekee, mimi naomba mtu mmoja anipe classification ya reptilia. What kingdom do they belong? What phylum do they belong? And what class do they belong? Okay. You give them all, or you mention the kingdom, all of them. Mheshimiwa hapa ananiambia atanipa classification ya reptiles from the kingdom to the class level. Kwa majina anaitwa Richard Deogratius Limo. Kingdom ya lizard ni Animalia. Phylum ni Chordata. Pamoja na class ni Reptilia. Asante. Okay. He's saying the animals are found in kingdom Animalia, phylum Chordata, and class Reptilia. That's fine. Two more questions. I want to know about the chameleon. One of the features of the chameleon, very interesting. Who can mention it? Kuna mtu anaweza akaniambia kinyonga ana sifa gani tofauti sana na viumbe wengine wengi? Kinyonga. Mheshimiwa pale umenyanyua mkono. Yule jamaa hajaongea yule, ngoja nifuate. Kinyonga ana sifa moja ya upekee sana. Mimi nataka nijue leo kupitia huyu mheshimiwa hapa. Kwa majina anaitwa Ismail Nassor, nasoma shule ya Melmark School. Sifa ya kwanza ya kinyonga, huwa anabadilika rangi kwa kujikinga na maadui. Ni sifa ya kwanza. Okay, anasema sifa moja ya kinyonga, very interesting. A chameleon changes color to camouflage. Akipita sehemu yenye rangi ya kijani na yeye anakuwa wa kijani. Hivi anaamua yeye au inabadilika tu? Anaamua yeye. Yeye ndio anaamua. Kweli, kwa sababu unaweza kumkuta kinyonga yupo kwenye background nyeupe, alafu yeye wa kijani. Ina maana hajaamua kubadilika. Bwana umeniambia unaitwa nani? Ismail Nassor. Bwana Ismail, huyu jamaa anaonekana yuko vizuri sana kwenye hii kitu inaitwa biology. Kitu cha mwisho leo, watu wa Melmark Open School nataka wanisaidie. Na wewe mtazamaji usiondoke. Kwa sababu kuna mtu mmoja amesema hapa, all reptiles lay eggs. Reptilia wote wanataga mayai. Mimi nataka kujua kuhusu kinyonga. Kwa sababu mimi habari ninazosikia kuhusu kinyonga naona tofauti hapa. Sasa ngoja tupate mtu mmoja atueleze kuhusu kinyonga. Anataga mayai au anazaa? Alafu mjadala huu utaendelea. Nani atatusaidia hapa kuhusu kinyonga, kama anataga au anazaa? Mimi nilishasikia tetesi mahali. Unataka kujaribu? Hebu tuambie. Kwa kirefu ikiwezekana. Yaani hiyo story watu waipate. Kinyonga anataga au anazaa? Kwa majina naitwa Joyce Joshua Cosmas, natokea Ukonga Melmark. Kinyonga atagi mayai. Kinyonga anazaa. Na pale anapotaka kuzaa huwa anatafuta sehemu ambayo au anapanda sehemu ambayo iko mbali sana, iza kwenye mti au sehemu ambayo ipo juu zaidi. Alafu akishapanda anajiachia na kuanguka chini, na akishuka chini, akianguka chini anapasuka, na akishapasuka vinyonga vingine anatoka na yeye anakufa. Haya.
Kinyonga anapanda juu ya mti, anadondoka chini, anapasuka, watoto wa kinyonga wanazaliwa na mama mtu anakufa. Mimi sina cha kuongeza, ila baki hapo hapo, fuatilia kipindi, jibu litaonekana. Tukimaliza kipindi, kila mtu atajua kinyonga anataga au anazaa. Endelea kusubiri, endelea kuangalia. Hawa walikuwa ni wanafunzi wa Melmark Open School. Wametusaidia, tumejua sifa za vinyonga, wanataga au wanazaa. Tumejua sifa za viumbe wengine waliopo kwenye reptiles, classification of reptiles na mambo mengine. Twende darasani tukapate ukweli na uongo, kama watu wa Melmark wametudanganya au wametueleza ukweli. I guess you're fine. Me too. Just a few minutes of yours for biology today. I'll talk about reptiles. Yes, reptiles. That big groups of organisms in the kingdom Animalia, phylum Chordata and class Reptilia. Reptiles are very interesting creatures. They are found almost everywhere in the world. They are interesting because they have different characteristics. Take an example of a chameleon that changes colors, or a crocodile with its homodont dentition. Is it not interesting? But most of these vertebrates are predators. That means they feed on other living organisms. Good and common examples of reptiles are the snakes, the crocodiles, as I've said, the chameleon, lizards, turtles, and so forth. To understand the reptiles, let's go through their characteristics a little bit. There are 4 important characteristics of these good organisms. 1, reptiles are cold-blooded, meaning that their body temperatures change according to the temperature of the environment. But reptiles also lay eggs. No matter what you knew before, but reptiles lay eggs. We say they are oviparous. Reptiles have 3-chambered hearts. Means their hearts have only 2 upper chambers and 1 lower chamber. With the exception of 1, the crocodiles. The crocodiles have 4-chambered hearts, just like human beings. Reptiles also have scales. The skin of the reptiles have scales on top. These scales help them to reduce the amount of water that is lost from their bodies. So they keep their bodies dry by making sure there is no loss of water, which is being prevented by these scales. As I said previously, the reptiles are better adapted to the environment. That's why they are found almost everywhere in the world. Some of these adaptive features are their scales. The scales of the reptiles cover the skin and hence prevent the water loss from their bodies. Also, reptiles lay eggs, and the eggs have very, very tough shells. Reptiles can camouflage. That is a very good feature of these organisms. Take an example of a chameleon. The chameleon can change the colors to escape from the predators or from any other danger. Another adaptive feature of the reptiles is the poison that they have. Some reptiles are very poisonous. Take an example of the venom that is in some snakes. One good feature of the reptiles is the ability to live in 2 environments at the same time. For example, the crocodiles
can live in water and sometimes can live on land. This helps them to manage the environment, and they are almost comfortable every time. Because if there is trouble in the water, a crocodile might move to outside to the land. Or if on land there is a problem, the crocodile can go to water. So these are some of the adaptive features that help the crocodiles, the chameleons, the snakes, the lizards, and other reptiles to be better adapted in the environment. So reptiles are very interesting. As I said previously, they are organisms that are capable of surviving the environment. Apart from the crocodile that lives in water and sometimes on land, we have this chameleon. A chameleon is a very interesting reptile. Why? A chameleon changes the color. This enables it to camouflage. You might not see a chameleon while it's present. But apart from the changes of the colors that chameleon shows, the way a chameleon reproduces is again very interesting. I hope you have ever heard of the stories that chameleons don't lay eggs. Instead, when they are pregnant or when they are about to give birth, they climb up trees and fall themselves down. Hence, produce different organisms, including the chameleon, lizards, and so forth. This notion is not true. A chameleon is a reptile and it lays eggs. To prove that, look at this chameleon here. This chameleon is trying to look for a better place to make a nest so that it can lay eggs. The legs are hatched and they will be left underground to keep them in a nice and conducive temperature. After the chameleon has prepared the nest, then it's going to lay the eggs. Look at how the eggs are being laid. You see, this is a chameleon laying an egg. You see? So after laying the eggs are covered by the soil to keep them warm. After some times, these eggs are going to be hatched. You see, this chameleon is coming out of the egg. The hatching of the egg takes place, and a young chameleon comes out. One is walking away. Look, the other one is struggling to come out of the egg. The other one has disappeared. You see all these other eggs here have been hatched. Some are still there, they will be hatched soon. Why do you still believe that chameleons don't lay eggs? Instead, they climb up trees and fall down. It's not. The truth is here. You have it today. They are reptiles. They all lay eggs. A chameleon lays eggs. A crocodile lays eggs. Snakes, lizards, and so forth. So those are the reptiles. They are organisms that are found in almost every place. This is because they are better adapted to the environment. Next time we shall look at some other interesting creatures from the same kingdom, Animalia. Of course, the phylum is going to be Chordata, but we shall look at another class. That is all for today. Thank you for watching the show. I love you. Bye-bye.